Hello friends, नमस्कार मित्रांनो. दिस इज अमोल अँड यू आर वॉचिंग ग्रामर एक्सपर्टाइज. आजचा आपला टॉपिक आहे डिफरन्स बिटवीन रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन अँड इंटेन्सिव्ह प्रोनाउन. म्हणजेच रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन अँड इंटेन्सिव्ह प्रोनाउन यांच्यामधला फरक. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. चला तर मग आजचा क्लास आपण सुरू करूया. Before going to see difference between intensive pronoun and reflexive pronoun, याच्यावर आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी बघायची आहे. दॅट इज व्हॉट्स द कॉमन थिंग इन दिस टू प्रोनाउन्स. म्हणजे या दोन प्रोनाउन्स मध्ये काय कॉमन थिंग आहे. दॅट इज हियर द कॉमन थिंग इज बोथ प्रोनाउन्स एंड विथ अ सेल्फ और सेल्फ्स सफिक्स. म्हणजेच सेल्फ किंवा सेल्फ्स या सफिक्सने काय होतो, या दोन्ही प्रोनाउन्सचा एंड होतो. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव सम पर्सनल प्रोनाउन्स. आय इंटू माय सेल्फ, वी इंटू आवर सेल्फ, यू इंटू युअर सेल्फ और युअर सेल्फ्स, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ and they themselves. Okay, so like this way these pronouns end with here self or selves suffix. Okay, let us understand this common thing of these two pronouns with two examples. Number one, I will make the painting myself, and number two, I myself will make the painting. आता याच्यामध्ये पहिल्या सेंटेन्स मध्ये myself is working as a reflexive pronoun, and into the second sentence myself is working as a intensive pronoun. But दोन्ही प्रोनाउन्स हे इथे काय झाले आहेत, सेल्फ या सफिक्सने एंड झालेले आहेत. दॅट्स ऍक्च्युअली हियर द कॉमन थिंग बिटवीन ऑफ दिस टू थिंग्स. म्हणजेच सेल्फ आणि सेल्फ या सफिक्सने काय होतात, दोन्ही प्रोनाउन हे एंड होतात. ओके, लेट अस डिस्कस नाउ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन समजण्यासाठी वी नीड टू अंडरस्टँड 3 पॉइंट्स. नंबर 1, रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन always refers to the subject of the sentence. Number 2, the verb from the sentence return to the subject. And number 3, reflexive pronoun always comes after the verb. ठीक है? With one example, we just try to understand these 3 points here now. That is, I saw myself in my dream. Into that sentence, myself हे काय आहे, रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे. why म्हणजेच का. फर्स्ट पॉइंट, myself. This word refers to the subject of the sentence, that is I. जे myself इथं कोण आहे, I हे आहे, म्हणजेच I हे इथं सब्जेक्ट आहे. सेकंड पॉइंट, that is the verb from the sentence saw done by again here subject I. म्हणजे ऍक्शन ही कोणाकडून घडलेले आहे, I या सब्जेक्ट कडून घडलेले आहे. म्हणजेच verb returns to the subject. And into the third point, myself here into this sentence come after the verb saw. Okay, so like this way into the sentence myself is a reflexive pronoun as per these 3 points. Okay, one more thing regarding reflexive pronoun, that is if we remove reflexive pronoun from the sentence मध्ये काय घडेल. For example, I saw myself in my dream. याच्यामध्ये आपण जर myself हा वर्ड काढूनच टाकला तर what will happen, I saw in my dream. इथं फुल स्टॉप लागत नाही. द क्वेश्चन इज टू whom or what. म्हणजे काय बघितले किंवा कोणाला बघितलं हा क्वेश्चन पुढे राहतो. म्हणजेच द सेंटेन्स इज हियर इनकम्प्लीट. म्हणजेच सेंटेन्स मधून आपण जर रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन काढून टाकलं तर what will happen, द सेंटेन्स does not make proper sense. म्हणजेच सेंटेन्सचं मीनिंग काय होणार आहे, इथं इनकम्प्लीट राहणार आहे.
Okay. Let us understand now intensive pronoun. To understand intensive pronoun, इथे सुद्धा आपल्याला 3 points लक्षात घ्यावे लागतील. Number 1, intensive pronoun emphasizes or forces to the subject. Number 2, intensive pronoun most of the time comes before the verb and with the subject. And number 3, if we remove intensive pronoun from the sentence, still sentence makes complete meaning or a sense. Okay, so these are the 3 points that we should know to understand this intensive pronoun. Okay, with an example, we just try to understand this intensive pronoun now. He himself built that house. Focus on this sentence now. याच्यामध्ये himself is here intensive pronoun. Why? 3 points नुसार. Number 1, himself word emphasizes or forcing on the subject here. What's the subject here? Obviously he. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? He himself built that house. म्हणजे घर कुणी बांधलं? Himself. म्हणजे स्वतः त्याने. So त्याने, once again here the word focusing on the subject he. Okay. Second, himself word here has come before the verb and with the subject. म्हणजे himself हा word built या verbच्या अगोदर आलेला आहे. And number 3, if we remove himself word from the sentence will be he built that house. म्हणजेच still sentence makes complete meaning or a sense. Okay, so as per these 3 points, this is an example regarding intensive pronoun. Okay, so from all this information, reflexive pronoun and intensive pronoun याच्यामधला फरक काय आहे? Let us understand. First point, reflexive pronoun returns to the subject of the sentence, but here intensive pronoun emphasizes or forces to the subject. Second point, reflexive pronoun always comes after the verb, but intensive pronoun most of the time comes before the verb and after the subject. And third point, if we remove reflexive pronoun from the sentence does not make a complete meaning or sense. But if we remove intensive pronoun from the sentence, still the sentence makes complete meaning. So that's exactly the difference between these 2 pronouns, reflexive pronoun and intensive pronoun. Okay, there is only one simple technique to find out reflexive pronoun and intensive pronoun from the sentence. That is by removing this particular word which ends with a self or self's suffix. हा जर word आपण काढून टाकलं तर काय होईल? If the sentence will not make complete sense, म्हणजे सेंटेन्सला पूर्ण मीनिंग राहत नाही, then this particular word will be reflexive pronoun. And if still sentence will make complete meaning, then it will be intensive pronoun. So that's the very simple way to find out this pronoun from the sentence. We have some more examples. Examples of reflexive pronoun. Number 1, the boy will go to school himself. Number 2, Tony will save the people himself. Number 3, I washed the car myself. And number 4, Dad and I painted the wall ourselves. So these are some examples of reflexive pronoun. Now examples of intensive pronoun. Number 1, the president himself wrote me a letter. Number 2, the dog itself opened the door. Number 3, you yourself are to blame for this confusion.
And number 4, I made it myself.